సో యా ఇప్పుడు మనం టర్కిష్ షవర్మా దగ్గర ఉన్నాం. హైదరాబాద్లో చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎంత ఫేమస్, షవర్మా కూడా అంతే ట్రెండింగ్గా అవుతుంది. So first we will add mayonnaise on the bread. మనం చికెన్ షవర్మా ఎలా చూసాము, మరి వెజిటేరియన్స్కి ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు షెజ్వాన్ సాస్ యాడ్ చేశారు. Like on Sundays, it's a must-visit place for families, members, and bachelors. They can hang out here. Achha. So, ఎలా ఉందండి షవర్మా?